when we decided to go political, we had a long chintan baitak muntate, almost for 3 days we had a brainstorming session where we were not thinking of about forming a government or something. Something that a people's voice has to be on the floor of the assembly. Sadhya to missing asa. And we were buoyed by the fact that Congress, जो opposition party आशिल्ली, तांकां कशें systematically काबार करून कशें विकते घेवन, and we realized it is time for the civil society to step in. So we knew where our strength was lying. We have a good presence as of now in 18 constituencies and pockets of influences across Goa. But 18 we are very strong. But in the larger interest of Goa, we have to see that the corrupt politicians are defeated. The people who have been responsible for the destruction of Goa, people who have brought Goa to its knees, pandemic time, they could not save our people. Hanka saglang ami घरा धाडपाचे आसा. Captain, the point is, at what point did you decide that this movement needs to go political, and why? Yeah, when we formed GOENCHO AVAAZ, that was on 8th April 2018, it was because the regional plan was operationalized. And that was the plan on which the BJP first came to power in 2012, riding on the wave that was created by Goa Bachao Abhiyan. It was Goa Bachao Abhiyan which came from the civil society, NGOs and all, and they fought. That led to the change of government. But when this plan was operationalized, where large-scale selling of land happened, we stepped in. Our plan was only to save Goa as an NGO. There were a whole lot of NGOs who had come on board. After that, as we went, issue after issue started cropping up. Reluctantly, we even took one rape case. If you remember the rape case that happened in Betalbati, where people expected us, they had faith in us. Ashe korta a lot of issues korun. Last year, during the first pandemic, when we came to know that the 3 linear projects were being pushed through by keeping the people inside under the garb of lockdown, you know how we went across along with the youth and various NGOs. But the government was just not ready to listen. That was the time we felt, if the government is not ready to listen to the popular voice of the people, I know Prudent media also had played a major role in opposing, voicing the people's concern. That is the time when we were going in an awareness program, when we reached Shuolim. When we finished the meeting, there were about 200 youth from various villages who surrounded us. And they said, don't fool us. If you all don't want to step into political this, amka ani parte apoina ka. How long are we going to be on the streets? See, this is young blood. Yeah. So they wanted us to go political, and that is where we met during the pandemic. Somewhere in December, we took a decision and we had to listen to the voice of the youth. That yes, we will have to step in till we build up a new youth leadership to take over Goa in the near future. Ek gazal, Captain, everybody says is the division of anti-BJP votes. GOENCHO AVAAZ, RG, Aam Aadmi Party, MGP and Congress. So everybody believes that the consolidation of pro-BJP votes, ye samki certain asa, but je consolidation of anti-BJP votes जावपाक जाय, ते इतली सगळे पक्ष आशिल्ल्यान जावचे ना. How do you react to that? The very fact that we are not interested in forming government, but having a voice, a representation of the floor of the assembly, that shows our intentions. We are not power hungry. So we will play a very decisive role, a critical role in bringing parties together, but not any Tom, Dick and Harry. We have formulated our own agenda, which can be termed or changed into a common minimum program. Konang wo manta. And that common minimum program, we can share it at certain point of time, not now. It is about saving Goa. It is about employment. It is about health policy, education,
all these things put together, if parties are ready to take this as the agenda, we are ready to bring those parties. Only that can defeat the BJP. Because today the BJP is not the BJP which was there before during Vajpayee's time and Advani's time, which was the party with a difference. This party now, especially in Goa, is controlled by the crony capitalists. So we will be preparing an agenda which can be termed into a common minimum program. Party anta ready asa, then we are ready to. Captain, then the question is, so you are open for alliances? We would say we will bring parties together to save Goa. So as far as like-mindedness is concerned, whom do you think can fall into the bracket of your common minimum program? Sadhya, to be very frank, there are no like-minded parties. That is why, because there are no like-minded parties, we will have to form a common minimum program. And if parties are not ready to adhere to that common minimum program, we are ready for that famous, what Rabindranath Tagore said, Eklo Chalo Re. We are ready for that. But don't you think this Ekla Chalo Re that everybody is saying right now, and I know as elections come closer, strategies and allegiances start shifting. Don't you think this Ekla Chalo Re is becoming BJP's biggest advantage right now? Yes, BJP has been thriving on that actually. See, I come from a military background and I know very well how strategies and tactics have to be used to eliminate the opponent. I won't say enemy. In a democracy, we don't have enemies, opponents. Yeah. But today, this opponent, BJP is turning out to be the enemy of the people because of the destruction. So we will try and overcome this particular division of votes, but not at the cost of compromising with people who have been responsible for the destruction. Our people, Captain, go ahead. we will ask, first and foremost, the foundation on which GOENCHO AVAAZ was formed. Are the people ready to turn around the land use rules which have been formulated? Which has been primarily responsible for the destruction of Goa, for the sale of land. आमच्या साधारण गोंयकारांना आयज जमीन घेवपाक शक्ती ना तांच्याकडे, फायनान्शियल पॉवर ना, खंय वतले ते? But Captain, the question is why Daboli? And that is the seat you have chosen for yourself. Yes. So a few days back, Jose Philip de Souza also made a statement that he would like to contest from Daboli. So what is happening in Daboli that all of you want to contest from Daboli? The thing is, I was not electorally inclined, to be very frank. I come from a military background. I get my pension. I was supposed to start a second career abroad. But because of that, whatever regional plan and all, I changed my plans. But if you see, en masse, Goa, there is destruction. सगळ्यांचे दोळे सगळे जमनीचेर आसा, जमीन कशी विकपाची, फायदो करपाक. But there is a saying in English, charity begins at home. And we have to start this battle from Dabolim because Dabolim has seen massive destruction. Especially since Movin Gudino has become the MLA. When Dabolim was carved out of Kortali and parts of Vasco. आयज तरी पैशे जाल्या, there is massive construction. Lokank, there is no provision of drinking water, no power supply. Mega projects are coming, garbage management, sewage lines. So people are just trying to make money. So since we hold Mr. Movin Gudino primarily responsible for the destruction of Dabolim, the very fact he jumped from Kortalu to Dabolim, he had destroyed Kortali. आमकां सगळी खबर आहा ताणें जुवारी कितें केला पळय तें. The same thing he is doing in Dabolim. Now, when it comes, and secondly also, he has got a lot of scams. It's very embarrassing when, you tell, okay, somebody asks, तुझो MLA कौन? मोठो MLA Movin Gudino. The fellow who is involved in power scam. Because we are 100% sure, at least I am sure, someday he will go to jail. Because if you take the case of Sukram, he was involved in telecom scam. At the age of 85, he had to go to jail. Lalu Prasad Yadav, movers and shakers of Indian politics, he also had to go to jail. Do you think Movin Gudino will survive? He may be only able to delay.
Now, as far as Jose Philippe is concerned, it was because of Mr. Jose Philippe we had to take this crucial decision to enter, me being fielded, because the moment Mr. Jose Philippe said, he said, he didn't say I will contest, he said, I may contest. These mixed signals. And the moment he said, Mr. Movin Gudino, if you see his interview, he was so happy, elated, joyful that it is Jose Philippe. I don't know why he was so happy. And he kept saying he doesn't believe in manipulative politics. He doesn't believe in coming unopposed. Amka khabar asa 2012-13 जातगोज when the late Mr. Matani Saldana passed away, there was bypolls. We know the role played by Mr. Movin Gudino in ensuring an unopposed candidate coming to power, because he was standing there in the municipality ensuring that the Congress candidate goes home, withdraws and goes. Zilla Parishad Purv, height of COVID, he ensured that the Congress candidate was withdrawn. You know, he is a master in this manipulative politics. And he got his close confidant elected unopposed, who was put in the MPDA, where all the destruction, corruption happens. And her husband is his, I think so, in his close staff in the secretariat. So you can imagine this has become backyard politics, family politics. So that's why you are saying that's why Daboling. Which are the other constituencies GOENCHO AVAAZ is looking at? Also, Mr. Acharya, why Dabolim is also critical? Dabolim is the gateway for the whole world to come into Goa. Bhitar Sartu goes, you see the destruction that has happened. Concrete jungle. We have to stop this in Dabolim. That's why I said charity begins at home. Let us start, and we are going to spread this fire across Goa. Captain, final question. Which are the constituencies GOENCHO AVAAZ is looking at seriously? We, as of now, we have identified almost 18 constituencies. I have not been authorized to disclose, but there are, you say that domino effect from Dabolim is going to start in the neighboring constituencies, but we have got some very good presence up till Perne, which we may tactfully, as I said, we may transfer that goodwill, whether it is Perne, whether it is Kurchore. We know how the strongman Cabral's panel was thrown. Whether it is Ponda, whether it is Shiroda, Priol to some extent, then come down, we have a very strong presence in Shuolim, Aldona, Thivi. Bicholim is going to be a real stronghold, and Mayem. That will be hopefully the next announcement. This is the political landscape you are looking at. Yes. And coming to South, we have a very, very good connect right up till the grassroots, because a movement had started from there during the regional plan, and it continued. Whether it is Benauli, we are going to snatch that seat from BJP. I'm purposely saying we are going to win the Benauli seat from the BJP. Whatever Mr. Churchill Alema might say, but we are going to win that seat from the BJP. Yeah. So you're absolutely convinced that Churchill Alema is no longer a NCP MLA. You consider him a BJP MLA. As per the legal things, he is NCP. Yeah. Of course, the NCP at the national level may not be with the BJP, but in Goa, we know what is happening. Yeah. Everyone is convinced. Captain, thanks a lot for joining. This vatat pashi parat uloya. I think from here on, after your announcement, things are only going to get more and more interesting. Thanks a lot for joining. Thank you, sir. Thank you. हांव ल्हानसो ब्रेक घेता, रोखडोच परत येता, खंयच वचनाकात. ऑन द अदर सायड आमचे गोंयभरचे रिपोर्टर तुमकां सांगतले गोंयभर कितें चल्लां तें. They say you don't need a reason to shop at a sale. I say, you've got to be kidding. My reason? Fashion. Get ready for India's hottest fashion sale featuring the world's biggest brands. The season of reason is coming. परत एक फावट येवकार. हांव सगळ्यांत पयलीं वता आमचे सिनियर रिपोर्टर महेश गाडीमाराक. महेश, कितें आसात आयच्यो अपडेट्स, कितें चल्लां? प्रमोद, आमी जाणा सध्या इलेक्शनाक 6 म्हयने उरले, तर सगळ्यात पॉलिटिकल पार्टी भितर कोण एंट्री जाता, कोण पॉलिटिकल पार्टी दुसऱ्या पार्टीन वता, सध्या चल्लेले आसा. सो आयज आमी पयलें की बिचोलचो एक कावन्सिलर, इंडिपेंडंट कावन्सिलर तो निलेश टोपले म्हणून, तो आयज बीजेपीक जॉयन जाला. आणि तो टिकेट बीन एक्सपिरियन्स आसता ना, पण ही वील हेल्प टू गेट
बीजेपी जिखपा खातीर तो काम करता अशें तेणें सांगलें. सो आमी तेन्ना जे अध्यक्ष आशिल्ले खानावडे तांकां विचारलें की तांच्या भितर सध्या पार्टी भितर खुबशे एस्पिरंट आसा म्हणून जायत्या कॉन्स्टिट्युएन्सीक. सो बिचोले भितर कितले आसात काय म्हणून. सो तांच्यांनी सांगलें फर्स्ट प्रायोरिटी आसा जो पयलीं तो आतां जो आमदार आसा राजेश पाटणेकर जे स्पिकरूय आसात ते पयले प्रायोरिटी एज अ तिकेटी खातीर आनी मागीर बाकीच्यांचो विचार करपाक येतलो. आनी मागीर तांकां आमी विचारलें की एक जो स्टेटमेंट केल्लो पयलींचे सीएम लक्ष्मण पार्सेकर की जे 10 जे काँग्रेसचे आमदार आयल्या बीजेपी तांचो व्हडलो सगळ्या पार्टीक फायदो जालो ना म्हणजे पार्टी वाडली ना म्हणून वाडूंकूच ना. सो ताचेर आमी तांकां जेन्ना विचारलें तेन्ना तेंच्यांनी अशें सांगलें की जर आमी जर पळयत जर 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज जर पळयत तर 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी तेंचे आतां संघटन बरें मजबूत जाल्लेलें आसा. सगळे कडेन तेंचे ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी आसा, प्रेसिडेंट आसा. सो पार्टी तो अशें म्हणिना की पार्टी भितर जे 10 जाण आयले तांचो कांय फायदो जावना अशें ना, तर तांकां उलट फायदो जालो आनी पार्टी आतां इतली वाडत गेलेली आसा. सो आनी आयज आमी पळयता की म्हापसा तांची आयज नॉर्थ गोवा जो डिस्ट्रिक्ट आहा तेंचो तांची एक मिटींग चालू आसा आनी त्या खातीर तांचो सिटी रवी गोवा ऑब्झर्वर तो बीन आयिल्लो आसा आनी फाल्यां अशीच एक मिटींग सावथ गोवा जातली. दुसरें म्हटल्यार हेल्थाचें सांगपाचें म्हटल्यार प्रमोद आयज आमी जीएमसी पळयतात 2 डेथ जाल्लेली आसा. आयज टोटल डेथ कोविडान 2च आसा. आनी एक खबर म्हटल्यार वॅक्सीन सध्या गोवा भितर फर्स्ट डोस जे नंबर आसा तो 9 लाखाच्या वयर गेल्लो आसा. सो गोवा आमी 15 लाख जर पॉप्युलेशन धरीत जाल्यार फर्स्ट डोस ऑलमोस्ट मोर दॅन 9 लॅक्स क्लोज टू 10 लॅक्स येयल्लो आसा. सो 2-3 दिसां भितर 10 लॅक्स हे कवर जावंक शकता वॅक्सीन. दुसरी गजाल म्हणजे प्रमोद फाल्यां डॉन बसतो हांगा आनी आजगांव बार्देस लोकां खातीर ज्या लोकां कडेन आयडेंटिटी कार्ड ना, जे लोक होमलेस आसा, जे आमी पळयला की अशे कितलेशे लोक आसता जेंचे कडेन आधार कार्ड आसना, कसलीच फोटो आयडेंटिटी आसना, तेंचे खातीर स्पेशल वॅक्सीन ड्रायव्ह फाल्यांचो दीस दवरलेलो आसा. सो फाल्यां जे कोण आहा तांकां ते वॅक्सीन दितले. जे तांकां घरान ते रावना जा आनी कितें जे रोडाचेर बीन आसात तांकां. सेकंड थिंग जे नेपाली जे नॅशनल जे गोंया भितर काम करतात तांकां सगळ्यांक फाल्यां वॅक्सीन मेळटलें. प्रमोद थँक्स अ लॉट महेश. हांव थंयच्यान मुखार वता. शिरीश आसा आमचे बरोबर. कितें आहा ती अपडेट घेवया आनी मागीर बार्देजाक या, वास्को या, फोंडे या. शिरीश कितें आहा अपडेट? सर आयको येता? येस, गो अहेड. सर एक इश्यू चलता तो हांगा जीएमसीन सर, जीएमसी भायर ते गाडी आशिल्ले पळय हय. ते काल मोडलेले आनी लोकांचे म्हणणे आसा की तेंच्यांनी सकाळी मोडले 4 सुमार सकाळी. तांकां कांय चान्स नाशिल्लो स्टॉप करपा खातीर आनी तितून 5 दिन दयाल गाडी आशिल्ले 5. ते मागीर काल आमदाराक बी मेळ्ळे. आमदारान तांकां सीएमान तांकां एश्युरन्स दिले की रिहॅबिलिट करतले म्हणून. आनी आयज तांकां काँग्रेस येवन मेळ्ळे. काँग्रेस गोवा फॉरवर्डान पिशे घेतलेली. तेणें डिमांड केला की तांकां रिहॅबिलिट बेगीन करचे, प्लस तांकां जे आतां तांकां इतके टायम ते बेकार उरतले तेन्ना तांकां कितें तरी पयशे दिवचे मंथली, सो दॅट ते सर्वायव करतले म्हणून. आनी एक गजाल सर आयकले की सकाळी तेंच्यांनी हांगासर मार्किंग केलां ते फक्त फ्रुट्स आसतले, फ्रुट्स आनी जे हे आसा टेंडर कोकोनट बीन तेंच्या खातीर एक वेळ जागो दितले म्हणल्यार तांकां ते शॉपा खातीर. थँक्स अ लॉट शिरीश. हांव थंयच्यान मुखार वता. वास्को विक्रम आसा म्हजे बरोबर. विक्रम, कितें आहा वास्कोचे अपडेट? सर आयकूंक येता न्ही? येस, गो अहेड. सर सद्याक जशें आमी उलयता पॉलिटिक्स इज इन द एअर म्हणटा तर हांगा सद्याक जायते पॉलिटिकल मुवमेंट आमकां दिसून येता. जशें आतांच आमी कॅप्टना कडेन उलयले, कॅप्टन हेज अनाउन्स्ड हीज कॅन्डिडेचर फॉर दाबोले. त्याच वाठारान मॉविन गुदिनो तांचेय प्रयत्न चालू आसा. जुझे फिलिप डिसूजा हे तरी खंय तरी जावंक सोदता. आनी आयज जेन्ना आमी एअरपोर्टाचेर गेल्ले तर आयज बीजेपीचे जे पार्टीचे लिडर आसा सिटी रवी हे गोंयान आयले. जेन्ना आमी तांकां विचारलें हीज पर्पज ऑफ विजीट, तांच्यांनी टाळ्ळो तो प्रश्न आनी तांच्यांनी सांगलें आपूण फक्त संघटने खातीर येता. मागीर तांकां आमी विचारलें की लक्ष्मीकांत पार्सेकर जायते लोक जे आसा हे पार्टीची तिकीट आतां दावेदार म्हणून क्लेम करता, ताजेर बी तुमी कितें डिस्कशन बी करतले. तांच्यांनी सांगलें की ताजेर सगळें जे डिस्कशन आसा ते मागीर आमी सेकंड लेवल, सद्याक आमी फक्त संघटनेच्या कामाक आयले आनी जे डिस्कशन आमी करता इज बेसिकली नॉट बिकॉज ऑफ सत्ता, पूण आमी एक कायंड ऑफ सर्वीस फॉर गोवा कितें खंय आमी कमी पडटा हाजेर एक डिस्कशन करपाक आयले. आनी तांणी सांगलें ताजे फाटोफाट जे आम आदमी पार्टीचे नॅशनल लिडर आसा राघव चड्डा ते आयले एअरपोर्टाचेर. तांकांय आमी त्याच विचारलें की वॉट इज द पर्पज ऑफ विजीट. तांच्यांनी सांगलें की एक मोठो अनाउन्समेंट फाल्यां खंय तरी ते प्रेस कॉन्फरन्स करपाचे. तांकां आमी क्लियर कट विचारले की हे जे इलेक्शना खातीर तुमी कितें अलायन्स बी पळयता जावं तुमी खंयच्या पार्टी कडेन उलोवप चालू केला. तांच्यांनी व्हेरी क्लियर कट सांगलें की आमी जे आसा वी आर फ्रॉम हियर इन गोवा टू टीच बीजेपी एंड काँग्रेस लेसन. तांचें म्हणणें आसा की गोंयचो लोक जो आसा तो बीजेपीच्या शासनाक जावं काँग्रेसाचेर विटलेलो आसा.
खंय तरी पयलीं जातालें की खंय काँग्रेसीक लोक वोट मारताले, काँग्रेसीचे मनीस वता बीजेपीन, बीजेपी परती पावर येता, सो लोकांचे कडेन खंय तरी घात जाता, लोकांचे सेंटिमेंट सगळें खेळटा. सो हाका लागून वी हॅव कम टू टीच देम बोथ अ लेसन. मागीर तांकां आमी विचारलें तुमी रिजनल पार्टीचे म्हणजे एमजीपी जावं गोवा फॉरवर्ड हांचे कडेन कितें अलायन्स करतले, ताजेर तांच्यांनी कांय कमेंट दिवंक ना. बट दे मेंटेन की दे वील नॉट, probably they might not go with the काँग्रेस. तांचें म्हणणें आसा की वी आर गोइंग टू टीच द काँग्रेस अँड द बीजेपी लेसन. ताजे फाटोफाट तर आदले सिव्हिल एव्हिएशन युनियन मिनिस्टर श्रीपाद आमचे सुरेश प्रभू हे गोंया एअरपोर्टाचेर आयिल्ले. सो तांकां जेन्ना आमी मेळ्ळे, तांचे बरोबर मोहीन गुदिनो आसलो आनी एअरपोर्ट डायरेक्टरूय आशिल्ले. जेन्ना आमी सुरेश प्रभू विचारलें, तांच्यांनी सांगलें की ही हॅज गॉट द आयडिया ऑफ मेकिंग गोवा इंटू लॉजिस्टिक्स हब, आनी खंय तरी हाजे खातीर बरें एक पावल फुडें ह्या म्हयन्यान भितर एक मिटींग जावपाची आसा. तांचें म्हणणें आसा की गोवा हॅज गॉट ऑल द कॅपॅसिटीज टू बिकम अ व्हेरी गुड कमर्शियल ऑर लॉजिस्टिक्स हब. आनी हाका लागून एक मिटींग जातली आनी हाजे जे तांच्यांनी विचार जे दवरलेले ते खंय तरी फ्रुटफूल जावंक शकता. मोहीन गुदिनो म्हणटा की गोंया जे आसा इज लायक दुबय, तांकां तें करपाची उमेद आसा. म्हणजे हांगा जरी एक मॉडर्न ट्रेड हब जाय, जायत्या लोकांक एम्प्लॉयमेंट मेळटलें. एअरपोर्ट डायरेक्टर जेन्ना आमी विचारलें, तांच्यांनी सांगलें की सद्याक जे इंटरनॅशनल फ्लायट्स जे आसा दे आर नॉट अलाउड टिल द जुलय 31st. पूण ताजे मागीर जसं पॅन्डेमिक देंवता एखादी डोमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल फ्लायट चालू जावंक शकता आनी फुडें बरो बिझनेस जावंक अशें तांच्यांनी सांगलें आसा. ओके, थँक्स अ लॉट विक्रम. थंयच्यान बार्देजा वता श्याम सुंदर फडते आसा म्हजे बरोबर. श्याम, व्हेरी क्विकली कितें आहा बार्देजाचें अपडेट? प्रमोद, आयची अपडेट दिता आसतना आयज बीजेपीची नॉर्थ गोवा बीजेपीची आयज मिटींग म्हणजे इलेक्शनाच्या हितून मिटींग जाल्या आनी ऑब्झर्वर जो सिटी रवी बीजेपीचो आहा तो येयल्लो आसा. आनी आयज तेंच्यांनी बीजेपीन जे योगा डे सेलिब्रेट केलो तेचे जे प्रोग्राम जाले ते ही बुक रिलीज केला सिटी रवीच्या हितून. आणि त्या उपरांत पत्रकारां कडेन त्यांनी हे घेतले, पत्रकार परिशद घेतल्या तेन्ना कांय प्रश्न पत्रकारांनी विचारले की जे आता इलेक्शनाक जे कॅन्डिडेट आसतले ते जे पार्टींचे प्रत्येक जाण आपूण कॅन्डिडेट आसतलो आनी हे ते बी सांगता. पूण तेन्ना दोगूय सिटी रवी उलयत आसतना आनी सदानंद तानोडे उलयत आसतना हे पार्टी जे कितें आहा पार्लमेंटरी बोर्ड आसा तीच पार्टी कॅन्डिडेट कोण आसतलो ही ठरयतली. ताका प्रत्येक जाण आपूण जर आपूण कॅन्डिडेट आसतलो तेची म्हणजे खास हो एक शब्द वापरलो तेणी, ती तेंची खास आनी ते तेंचे तशें ना, फक्त पार्टीचे कितें तरी डिसिप्लीन आसा आनी त्या प्रमाणे पार्टीत कितें तरी डिसिजन घेतलेलो कोण. आनी दुसरें जेन्ना कॅन्डिडेट तुमी डिक्लेअर करतले तेन्ना कोण कॅन्डिडेट आसतले कशें तेन्ना पासून तेणे म्हणटा आसतना सांगलें की आतां विचारतना आमी जे काँग्रेसींच्यान 10 जाण येतले तांकां सगळ्यांक तिकेटी दितले काय. तेंचो परफॉर्मन्स कितें आहा पळय, तेंचे एक्टिवनेस कितलो आसा पळय ते पळोवनूच तांकां तिकेटी दितले अशें सिटीन सांगलें. दुसरी काल एक म्हापसा तार रिव्हरचे जे पोल्युटेड जाले तेजे जे मिटींग जाल्या उपरांत काल तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन केलें. भितर आमदार आसले, हळदोणचो आमदार ग्लेन टिकलो आसलो, मागीर म्हापसाचो जोसुआ डिसोजा आसलो, मागीर चेअरपर्सन आसले, बाकी PWD WRD हेचे सगळे इंजिनियर, बाकी सगळे कावन्सिलर आनी NGO बी आसून तेंच्यांनी थंयसर वचून ते इन्स्पेक्शन केले. आनी पूण मेनली आनी तेंच्यांनी ते चवथी पयली जाता जाल्यार तो गाळ काडपाचो हे तेंच्यांनी ट्राय करतले म्हटल्यार, पूण तरी आसतना ते पोल्युशन कशें जाता पळय ते करपाची गरज आसा. ही आयची अपडेट. थँक्स अ लॉट श्याम. हांव थंयच्यान वता फोंड्या. विवेक प्रभू आसा आमचे बरोबर. विवेक, कितें चल्लां फोंड्यात? आयकूं येता न्ही? येस, गो अहेड. हॅलो, गो अहेड. सगळ्यां पयलीं जे सरकारान आरोग्य आमची प्रायव्हेट ऑर्गनायझेशनांक जे चॅकींग दिल्लें त्या प्रमाणे मोल्या गेटीर दिसाक 200 ते 250 सुमार लोक येतात, तांकां कंपल्सरी एंटिजन टेस्ट केली वता. आनी तेंची काही 1-2 समज जर पॉझिटिव्ह केसीस आसत जाल्यार तांकां रिटर्न धाडटा, परत हितून घेयना, गोंयान घेयना. फक्त रिपोर्ट हो 15 मिनटां लागता येवपाक. दुसरी गजाल, शिरोडा आमी आयज पळयलें की सरकार म्हणटा ऑनलायन शिक्षण घेवपाक जाय म्हणून, पण शिरोडा उज्जैन अशें एक गांव आसा, थंय 300 सुमार फॅमिली आसा आनी भुरग्यांक जवळ जवळ 3 किलोमिटर जंगलांतल्यान वाट आहा, थंयच्यान रस्त्यार खंय तरी एक BSNLची रेंज मेळटा, थंय येवन पावसान छत्री घेवन बसचें पडटा. आनी तेंचो तो डेली सकाळी जी सर तांकां शिकयता म्हणजे तो होमवर्क आसा जावं अपडेट करचें पडटा तांकां, जे तेंगेले हे शिक्षण आहा ते सगळें हे करचें पडटा, ऑनलायन शिकचें पडटा. सो तेंच्यांनी डिमांड केला की
तांकां एटलिस्ट BSNL टावर थंय लागीं आसा ताका फ्रिक्वेन्सी वाडोवन दिवची म्हणून. या आनी एक गजाल आसली प्रमोद की काँग्रेस आता सध्या इलेक्शनाचो वारें वाडत गेल्लें आसा तेन्ना आमी फाटल्या फावटी आयकताले की राजेश वेरेकर काँग्रेसीन प्रवेश केला म्हणून आनी कालूच एक फोंडा ब्लॉक कमिटी काँग्रेसीन प्रेस कॉन्फरन्सद्वारे त्यांचो ते जॉन पेरेरा हो साऊथ डिस्ट्रिक्ट तो जनरल सेक्रेटरी आहा त्याने आपली दावेदारी हे केल्या पण अशें दिसता की रवी नायक फोंडे रावता काय ना हेजेर हे डिपेंड आसता. एब्सोल्युटली थँक्स अ लॉट विवेक. हांव थंयच्यान वता पेडण्या. मकबूल आसा आमचे बरोबर. मकबूल व्हेरी क्विकली कितें आहा अपडेट? मकबूल अनम्यूट युअर सेल्फ. म्यूट आसा. सर या गो अहेड. सकाळच्या गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, डेप्युटी CM आसगांवकर आणि जे बाकीचे टीम जे कासारवणे आणि उगवे जे शेतकऱ्यांचे लुकसाण झाले त्या लुकसाणाची पाहणी करून जे शेतकऱ्यांक जे दिवपाचे आसा बेनिफिट ते दिता म्हणून सांगले. त्याचबरोबर कासारवणे हांगा जे 14 धनगरांचे जे घरां आसात तांकां वॉटर टँकाचे प्रोवाइड केलेले आसात, उद्घाटन केलेले आसा. बायोडायव्हर्सिटीचे एक कार्यक्रम त्यांचे अटेंड केलेले आसा. आता ते कोरगांव गेलेले आसा सर एका फंक्शनाक. एकंदर आयज CM आणि पेडणे दौरा केलेला आसा आणि या वेळा आम्ही विचारले की पेडणे आणि मांद्रे मतदारसंघात आता सध्या MGPचे तिकीट दिलेले आसा आणि तुमचे कॅन्डिडेट त्यांचे कसे काय म्हणून ते म्हणतात की सध्या आमचं बरेच चाललेलं आसा आणि सर्व लोकांचे बरे प्रतिसाद आसा आणि आमचे सीट येता म्हणून त्यांनी सांगलेलं आसा. त्याचबरोबर दयानंद सोपटे आणि आमचे माजी लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांना जे तिकिटाचे सध्या वाद चालू असतात त्याच्या संदर्भात आम्ही विचारलं त्याच्याबद्दल त्यांनी काय सांगू नसतात पण एकंदर त्यांचे रिस्पॉन्स जे असा मतदारसंघात ते बरे आसा म्हणून आमकां सांगलेले आसा. थँक्स लॉट मकबूल. म्हजो वेळ सारको सोंपला. इतल्याचेर थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.